In the last class, we have discussed about the cascade amplifier. Cascade amplifier, we have discussed about this circuit, that is how CE plus CV configuration is taken. From this, we have calculated the different parameters based on H parameter model. We have taken the simplified H parameter model, okay, for CE and CC combination, and we have measured the different parameters, the output voltages, voltage gain, and we can measure all the parameters. But exam point of view, ilan circuit ichinappudu they will ask only the what is cascade amplifier, what is the relation for voltage gain relation ante adugutaru. లేదా if they are asking for input resistance, means you have to find the input resistance by seeing this. ఇది వెరిఫై చేసుకుని ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, లేదా అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ with అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. Or similarly, whatever the input resistance is second stage, first stage, like this, whatever the question they are asking, try to do the analysis. H parameter analysis ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు కాబట్టి try to do. If you have any difficulty, please ask. Most of the cases లో మనకు జస్ట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి వోల్టేజ్ గెయిన్ రిలేషన్ ఇక్కడ చూపించాను. And the advantages and disadvantages we have discussed the applications. Okay, now in the next we have also continued the high input resistance transistor amplifier. In high input resistance transistor amplifier, here we are using the CE configuration. With the two CE transistors are connected, like this is the emitter of first transistor is connected to the emitter of second transistor. This is the emitter of first transistor, and this is the emitter of emitter of first transistor is connected to the base of second transistor, and the output is taken across emitter. If you verify the configuration, this is the output is taken across the emitter. This is common collector configuration, and this is the output is taken across emitter cavity. The output is in common collector configuration. That is, we are using the CC configuration. And while doing the analysis, we are going to perform the CC analysis. And the common collector configuration on the analysis matra just that is, since it is an emitter follower circuit. Okay, by taking the advantages of the emitter follower, here we are using this configuration, and this configuration is named as Darlington pair. We named it Darlington pair. Here the emitter of the first stage is connected to the base of second stage, and simply the entire circuit is indicated like a single transistor with emitter, base, and collector. And ఇలా చూస్తున్నప్పుడు నాకు only ఈ 3 terminals మాత్రమే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. Okay, you can assume only these 3 terminals. That is, this is a simple single transistor in this way, and single transistor, okay, which is having the terminal collector, base, and emitter. And the advantage of this circuit is it is offering high input impedance. This circuit will give a high input impedance, and that is high input resistance కనిపిస్తుంది, and gain of the amplifier is very high. And similarly, if you consider the beta of the transistor, HFE తీసుకున్నప్పుడు the HFE of first transistor is beta 1, and the HFE of the second transistor is beta 2, then these two betas can be, if they are manufactured with the same device, that is, we call this as super beta transistor. We call these devices super beta transistors. Okay, in the super beta ఎందుకంటే అంటే నా ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క గెయిన్ బీటా హెచ్ఎఫ్ అయితే, సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ బీటా 2 అయితే, these two transistors can be obtained as a single transistor, so we call these as super beta transistor. The overall current gain of the transistor is beta equals to beta 1 into beta 2. Okay, see here, the first transistor emitter is fed into the second transistor base. As a result, the input signal of V in 1, and the first signal input signal is amplified, and it appears across the output of the second transistor. That will be amplified. Whatever the signal that is amplified by the first transistor will be amplified by the second transistor. The current gain is very high. That is, the second transistor amplifies the current amplified by the first transistor further. Okay. Similarly, wait 1 minute. Here the overall current gain is equal to the two individual current gains of the amplifier. Here, now in Darlington pair amplifier, the overall current, the current gain of the entire amplifier is nothing but it is multiplication of two current gain. That is, first transistor current gain, second transistor current gain multiply చేస్తున్నాం కాబట్టి నాకు overall current gain multiply అవుతుంది. Therefore, we are getting higher current gains. Okay. Similarly, here in general ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ see here small note,
the two transistors forms a composite pair. The input resistance of second transistor constituting the emitter load for the first one. And if you observe the circuit diagram, the emitter terminal of first one is connected to second one. And the emitter terminal of first one is connected to the second one. But this is in the common collector configuration. And then the emitter and the output is it is in the common collector configuration. Similarly, second stage is also emitter is you are taking the output from the emitter terminal. And the output is taken across emitter terminal. But here also the second transistor Q2 is also in common collector configuration. Okay. Now, if you verify here, what is the resistance offered by the emitter terminals? The emitter resistance terminal allow ఉంటుంది అన్నప్పుడు, that is, if you verify this connection, the connection verify చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, the emitter terminal is connected to the base of the second one. In generally, if you see what are the equivalent resistance that is seen from the RE1, that is the resistance terminal, that is, this resistance terminal is not grounded, that is, there is no RE resistance here. RE resistance లేదు కాబట్టి we can say this is the equivalent resistance that is seen at RE1 will be infinity, and similarly the equivalent resistance that is seen from RE2 would infinity ఉంటుంది. But in generally here we can see this is a load resistance or RE resistance. The output is taken across RE కాబట్టి. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, in general we can say simply this is open circuit. అంటే నాకు ఏమవుతుంది, emitter terminal అనేది ఇక్కడ entire 3 configuration లో చూసుకున్నప్పుడు this terminal is isolated from this emitter. Okay, this terminal is isolated from this is offering infinite resistance and very high resistance part చూపిస్తుంది minimum. Okay, and similarly more especially the Darlington pair circuit consists of 2 cascade emitter followers with infinite emitter resistance in the first stage as shown in the figure. అంటే infinite resistance కనిపిస్తుంది. ఇది ఎందుకు ఇలా ఈ పాయింట్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తామంటే, when you are making the analysis, this will be helpful while doing the analysis. Okay, analysis చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. That is, the input current of transistor Q1 is the base current for IB1. ఇక్కడ చూడండి, what are the current, the input current of transistor Q1, this is the transistor Q1, the input current is IB1. దీనికి input వచ్చే current ఏమన్నా IB1. Similarly, the amplified current of Q1 we are calling this as IE1. That is, IE1 is the output of transistor Q1, and this will be equals to the relation between the input current and base current. That is, we know the beta factor. Beta is nothing but IE by IB. That is output current by input current. Beta అంటే transfer current ratio or current gain. Simply we call the output current by input current. For the transistor Q1, IE1 is the output current, IB1 is the input current. Therefore, we can write IE1 equals to beta 1 times IB1. Similarly, the emitter current, this IE1, whatever the emitter current IE1 is, feeded to the input of transistor Q2. And transistor Q2 ki మనం apply చేస్తాం. The same current we are applying, that is, whatever the emitter current we are getting, this emitter current IE1 is feeded to the base of transistor Q2. Therefore, we are writing IE2. Therefore, we are writing the IE2 equals to therefore this IE1 is feeded to the transistor Q2. Therefore, we can write the input current for the transistor Q2. What is the input current? IE1 will be equals to IB2. Therefore, we can write IB2 equals the base current of transistor Q2 is nothing but IE1. Therefore, IE1 equals to direct relation. IB2 is nothing but beta 1 times IB1. IB2 equals to beta 1 times IB1. Now, what is the output current for transistor Q2? Here, this is the output current for transistor Q2. This is called as IE2. Now, we can write the relation for IE2 with respect to base current. నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఈ టెర్మినల్ కి రిలేషన్ రావాలి. IE2 equals to the beta 2 times IB2. అంటే నా ట్రాన్సిస్టర్ Q2 కి బీటా ఫ్యాక్టర్ B2 అనుకున్నప్పుడు, then we can write this factor as IE2 equals to beta 2 times IB2. Now we know what is IB2. IB2 is nothing but beta 1 times IB1. Substitute that relation here. You will get IE2 equals to beta 1 into beta 2 into IB1. That is beta 2 into beta 1 times IB1. This is called as
overall current gain. That is, what is the current gain of this entire amplifier is nothing but the output current of Darlington pair with respect to the input current. The input current is nothing but IB1. You can verify. This is the input current IB1 and this is the output current IE2. Then IB1 is the input current for Darlington pair. IE2 is the output current for Darlington pair. Then the ratio we are calling this beta. That is, you can call this as super beta. This is super beta and this. The total current gain of the Darlington pair, we are calling this as A or HFE, is the ratio of emitter current IE2 by and input base current IB1. That is, we are calling this relation A equals to IE2 by IB1. Sorry, IE2 by IB1. Mr. Person, IE2 by IB1. That is called as beta 1 into beta 2. If the two transistors are identical, we can call beta 1 equals to beta 2 equals to beta. And the transistors are same identical enough. The HFE value will be same. Then simply we can call A equals to beta square. Simply we can call A equals to beta square. That is, if beta 1 equals to beta 2, simply we can call this as beta factor as beta square. And this is called as super beta. Super beta when both the transistor betas are identical, we can call this as super beta. That is, the current gain of the Darlington pair is known as super beta. The current gain of Darlington pair is called as super beta. Okay. And ఇక్కడ వరకు మీరు ఒకసారి పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ డార్లింగ్టన్ పేర్? డార్లింగ్టన్ పేర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? when the emitter follower circuit, the common collector is connected with the output of the first stage is connected to second stage. And the common collector lo first stage ni second stage lo connect chestappu we are calling this as Darlington pair. That is, the emitter of first stage is connected to the base of the second stage. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి కరెంట్ గెయిన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ హావ్ టు డిరైవ్ దిస్ రిలేషన్. అంటే ఇక్కడ వరకు చెప్తే థియరీ పార్ట్ అయిపోతుంది. నౌ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద అనాలిసిస్. ద అనాలిసిస్ పార్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద హెచ్ పారామీటర్ అనాలిసిస్ ఫర్ ద టూ స్టేజెస్. అన్న ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్టేజ్ కి హెచ్ పారామీటర్ అనాలిసిస్ చేయాలి, సెకండ్ స్టేజ్ కూడా హెచ్ పారామీటర్ అనాలిసిస్ చేసి వీ హావ్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద రిలేషన్. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్. Like this, we need to derive the relation. Okay, that exam point of view, again question but chapter. If they are asking to explain the operation of Darlington pair, previous work chapter chala Darlington pair tarvata if they are asking to find the current gain relation maatrame cheyandi. If they are asking for input resistance, అయితే input resistance ఒకటే చేయండి. అంటే మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పే అనాలిసిస్ మొత్తం కూడా క్వశ్చన్ కింద అడగరు, ఏదైనా ఒక సింగిల్ పార్ట్ మాత్రమే అడుగుతారు. ఓకే, ఏ సింగిల్ పార్ట్ అయినా సరే ఇందాక తీసుకొచ్చిన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ గా చెప్పాలి. అప్ టు సూపర్ బీటా వరకు చెప్పి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద అనాలిసిస్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది దాన్నే చేయండి. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద అనాలిసిస్ ఫర్ ద Darlington pair emitter follower. See, we are taking the actual circuit. If you observe the circuit here, in this circuit we are having the two transistors, that is the transistor T1 and transistor T2. It is connected in the emitter follower configuration. Okay, that is this entire part is called as Darlington pair. And ikkada varaku din Darlington pair and now if you observe this circuit, now this circuit is connected with the source Vs and source resistance Rs, and similarly the load is taken across Re, that is V0, the output is taken across Re. Okay, these are the different parameters that is we are using. Now with respect to this ground, the RG1, the first transistor T1 ki ee emitter another emitter resistance connect cheyaledu. That is, we are calling this as RG1 having infinite resistance. RG1 is having infinite resistance. And second terminal ki RG resistance connect chesi, simply we are calling this as a load resistance, where we are taking the output. Now we'll start the analysis from the last stage. The last stage nunchi analysis start chestam. First we'll find the H parameter equivalent circuit for this last stage, and we'll find out what is the input resistance at this stage Ri2 ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుంటాం. Similarly, we will find the output resistance R0, and we will find the what is the voltage current gain for this transistor. Current gain ఎంత ఉంటుందో find out. That is for stage 2. అంటే this is the stage 2. ఈ stage 2 మొత్తానికి కూడా we are finding the all the parameters whatever it is required. And output voltage ఎంత వస్తుంది, input resistance ఎంత వస్తుంది, output resistance ఎంత వస్తుంది, what is the current gain, what is the voltage gain, ఈ parameters మొత్తం calculate చేయాలి. Now
To calculate this, we need to draw the H parameter equivalent for the circuit. ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు చూడండి. For this circuit, this is the input voltage that is seen. అంటే ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తున్న వోల్టేజ్ V2 అని పిలుస్తారు. And the output voltage we are calling this as V0. Output voltage we are calling this as V0. Similarly, here if you observe, this transistor is connected in common collector configuration. That is, the collector terminal is common to both the input and output. That is, this collector terminal we are calling this C2, and second transistor got E2, and another base కాబట్టి దీన్ని B2 అని పిలుస్తుంది. Transistor 2 T2 అని B2 C2 E2 అని పిలుస్తారు. Current flowing through this transistor we are indicating with IB2, and emitter current we are calling this with IE2. Okay, you have to remember this parameter and ఈ notations వాడుకోండి. And this is in common collector, that is the collector is common to this input loop and the collector is common to this output loop. అంటే నాకు the input side కి output side కి రెండింటికి collector common గా. Now we are drawing the H parameter equivalent for this circuit. H parameter equivalent circuit draw చేస్తాం. That is we are using the analysis. Here I have taken the simplified, not exact analysis చేయట్లేదు. మీకు Y symbol చెప్పాను H parameters లో. You can see I am using the common collector configuration. The collector is common to both. This is your input loop and this is your output loop. Now I am taking the H parameter equivalent, that is approximate model తీసుకున్నాను. See the terminals. As it is గా అక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో దట్ ఫిగర్ ఆల్సో ఒకసారి మీకు క్లారిటీగా అది ఎలా ఉంటుందని H parameter గుర్తు చేస్తాను ఒకసారి. See, this is the H parameter equivalent for the common collector. Common collector ki meeku H parameter equivalent diagram చూపించాను. 1 minute, approximate model చూపిస్తాను. See, this is the approximate model for common emitter and approximate model for common collector. Approximate model for common collector. Now, for this circuit, మనం ఇక్కడ తీసుకున్న సర్క్యూట్ అంటే this is the approximate model. This is common collector circuit కొన్నప్పుడు approximate model ఎలా ఉండదని మీకు ఇక్కడ చూపించాను. The same configuration that we have discussed in Y parameter. అంటే H parameters లో Y model లో మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు సింప్లిఫైడ్ H parameter equivalent for common collector. The same diagram అక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం. ఓకే, for the diagram we are with respect to this circuit, అంటే ఏ సర్క్యూట్ కి with respect to this circuit అంటే ప్రీవియస్ మనం తీసుకున్న ఈ సర్క్యూట్ కి మనం వెరిఫై చేయాలి. Now the H parameter equivalent for transistor T2 ని రీప్లేస్ చేస్తాం, and we are having the extra terminals as resistance RE extra terminal కాబట్టి we are adding that resistance RE here. This is the resistance RE and the currents ఇక్కడ చూడండి. This is the input base current we are indicating with IB2. The collector current is indicated as IC and emitter current is IE, and this is equals to 1 plus HFE. IE equals to 1 plus HFE times IB. IE equals to 1 plus HFE times IB. And similarly, you can observe the IE current direction. IE current is in opposite direction to the load current, that is I0. I0 current ki opposite direction, that is I0 is in opposite direction to IE. You have to identify, that is IE equals to minus I0 or I0 equals to minus IE. You have to take those relations. Now, first we are going to calculate the current gain. Current gain calculate చేస్తాము. Current gain అంటే meaning ఏంటన్నా, the output current by input current. The output current is I0, input current is IB. Therefore, we can write IE by IB. The output current is nothing but IE by IB. What is IE nana? We have written IE equals to 1 plus HFE times IB. And make Y parameter approximate model figure make identify. You can draw this nana. There you have the equation. We are taking the IE plus this one now 1 plus IB into 1 plus HFE into IB. Now by the ratio we can cancel the IB here. IB cancel చేసుకోవడానికి chance ఉంది ఇక్కడ. Therefore the current gain is nothing but the AI2.
ఈ కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ద కరెంట్ గెయిన్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టేజ్ కాబట్టి ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ విత్ సఫిక్స్ 2 అంటే AI2 ఎందుకు పిలుస్తున్నా సెకండ్ స్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, for the second stage we have calculated, therefore we have taken the AI2. This is the current gain. Now we have to use this current gain for the overall current gain. First stage current gain would calculate cheyali, and first one em chestunna second stage ki తీసుకున్నాం కాబట్టి this is the relation for second stage. Okay, next we will calculate the input resistance. What is the input resistance? The input resistance RI2 is nothing but the resistance seen from this terminal, that is V2 by నాకు R8 అంటే రిలేషన్ వస్తుంది, V equals to IR, that is in the same relation RI2 equals to V2 by IB2, V2 by IB2, that is seen from the second stage input terminal. Okay, RI2. Then we have to find what is V2. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మీరు అనాలిసిస్ లో ఈ V2 అంటే తెలియాలండి. ఈ V2 ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద KVL టు దిస్ లూప్. అంటే ఈ లూప్ లో this is the output stage now. Second stage got output stage అని చెప్తారు. or apply the KVL to this loop. దీని KVL అప్లై చేస్తున్నాను. Okay, by writing the KVL you will get the relation V2 equals to V2 minus, మీరు ఫిగర్ కూడా చూడాలంటే చూడొచ్చు, V2 minus IB2 minus HI minus I0 into RE. This is the KVL in the outer loop. By we have to simplify this equation such that we need to get the ratio for V2 by IB2. And the V2 by IB2 is nothing but the input resistance RI2. Now, by simplifying this relation, you will get the relation as HFE plus I0 by IB2 into RE. We know I0 by IB2 is nothing but current gain. Current gain that is indicated as 1 plus HFE. Therefore, we can simply write the input resistance of the second stage is nothing but HFE. HIE plus 1 plus HFE into RE. If you are if you observe the theoretical values, HIE, the input impedance, is very less when compared with respect to 1 plus HFE times RE. Therefore, we can neglect HIE. Simply we can write RI2 into RI2 into 1 plus HFE, or simply AI2 into RE. And the input impedance is, if you know the to know the input impedance of the second stage, if you know the current gain తెలిస్తే అని రాయొచ్చు, simply RI2 equals to AI2 into RE, AI2 times RE. Okay, like that we can derive the relation. And exam point of view, most of the cases they were asking the current gain and input resistance. Current gain input resistance అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మనం వెరిఫై చేస్తాం సెకండ్ స్టేజ్. Similarly, I will do the have done the analysis for the first stage. ఇప్పుడు ఇందాక చూస్తుంది ఏంటి? సెకండ్ స్టేజ్. Now we are going to calculate the analysis for first stage. నేను ఫస్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళేసరికి ఇందాక తీసుకున్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీరు వెరిఫై చేస్తే, here for the first stage, for the second stage I have taken the transistor T2 and I have used the approximate model. Whereas while deriving the relation for the second the first stage అంటే ఈ స్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? If you observe, the input resistance RE is assumed to be infinity. అంటే ఇది RE infinity అని చెప్తున్నాం. And similarly, the whatever the input impedance that is measured from this point, ఈ పాయింట్ నుంచి ఎక్కడ మెజర్ చేసిందా, that is the output of first stage is connected to the input for the second stage. ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంపెడెన్స్ మిస్ మ్యాచింగ్ వస్తుంది కాబట్టి we cannot go for the approximate model వెళ్ళకుండా we are using for the exact model, that is the first stage. That is for while doing the analysis for the first stage, here I am taking the H parameter equivalent for the first stage. ఇది first stage యొక్క equivalent H parameter model. If you observe here, this is the RL1 and this is the load resistance, is nothing but this is the impedance that is connected to the second stage. RL1 is the equivalent impedance that is connected to the second stage. That's why we are indicating with respect to the dotted line now. And here I have indicated the current IB2, that is the current flowing through the second transistor. IB2 is nothing but the current flowing through the second transistor. That is, this is the overall input impedance that is appearing for the stage 2. RI2 calculated. That is, and simply we are calling this is the load resistance for first stage. And the first stage load resistance ఏమవుతుంది? సెకండ్ స్టేజ్ అవుతుంది.
Therefore నా టోటల్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ మొత్తాన్ని కూడా దీనికి లోడ్ కింద చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ స్టేజ్ కి. ఓకే, అండ్ ఐ హావ్ డ్రాన్ ద ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ ఫర్ హెచ్ పారామీటర్. దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ HIE, ద ఇన్పుట్ కరెంట్ IB1, HRE into VCE, and HFE into IB1 current, and similarly IE1. But ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే the stage 1 and stage 2 are in common collector configuration. అంటే నా కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంది. Here I have indicated that stage 1 in H parameter for common emitter. అంటే ఇక్కడ emitter అంటే కామన్ ఎమిటర్ లో చూపించాను. నేను స్టేజ్ 1 మొత్తం కూడా కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో చూపించాను. Now we are again drawing the circuit with equivalent H parameter model for common collector. And when common collector direct గా డ్రా చేయగలిగితే you can use the second one. మీరు అది డ్రా చేయలేకపోతే ఫస్ట్ వన్ తీసుకుని దాని రిఫరెన్స్ తో సెకండ్ వన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనీ హౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద H parameter equivalent for the stage 1 in common collector configuration. ఇది డ్రా చేయగలిగిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇది డ్రా చేయలేకపోతే ఫస్ట్ ఎమిటర్ లో డ్రా చేసుకుని దాని రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకుని కామన్ కలెక్టర్ లో డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, ఎనీ హౌ దిస్ ఇస్ దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ రీడ్రాన్. అంటే ఇది ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఈ సేమ్ సర్క్యూట్ ని రీడ్రా చేసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ రీడ్రాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఎందుకని మనం వెళ్తున్నాం అంటే ఈ పాయింట్ కి ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్టేజ్ 1 is the input resistance for the stage 2. Okay, the load resistance of first stage is the input resistance for second stage. When you observe RI2 is very high and input impedance of second stage is very high, and we can use the exact H parameter analysis for first stage. ఎందుకంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. నేను జనరల్ గా నేను అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐ హావ్ టు నెగ్లెక్ట్ దిస్ పారామీటర్ HIE and HOE నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. బట్ since the input impedance for the second stage is very high, I cannot neglect this value. HOE neglect చేయడం possibility లేదు. Therefore we are using exact model. Exact model ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే HOE నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి we are using this model. అంటే ఎందుకు అంటే RI2 is multiplied by HOE. ఆ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండదు, దాని ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి we cannot neglect that value. Therefore the same circuit is redrawn by using the common collector configuration. ఈ సర్క్యూట్ ని కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో డ్రా చేసుకున్నాం. ఒకసారి పారామీటర్స్ ఏమైనా చెక్ చేయండి. సి సేమ్ ఫిగర్ ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ HIE and this is the equivalent voltage, that is HRE into VC. That is this is in series runner. Therefore this terminal is connected in series. Now and this is the node, emitter node. Therefore this is your emitter node. This is your emitter node. And similarly కామన్ కలెక్టర్ కాబట్టి ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ పార్ట్. అంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో నన్ను ఇది అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను మీకు. ద వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎమిటర్. అంటే కలెక్టర్ ని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ యువర్ కలెక్టర్ కరెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. వీఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ టెర్మినల్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ రొటేట్ చేసుకుని ఏం చేశాను, ఐఎమ్ ఇండికేటెడ్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ HFE into IB1 that is in parallel with HOE. And the meaning ఏంటి ఇక్కడ, the same current, that is the collector current, that is the collector current is divided into 2 arms. One part is HFE into IB1, the second current is flowing through output admittance, that is HOE. And the collector current is divided అవుతుంది. ఇక్కడ కేసీఆర్ అంటే నోడల్ అవుతుంది. నోడ్ అయిపోయి అవుతుంది, కరెంట్ డివిజన్ జరిగింది. ఒక కరెంట్ ఏమో IB1 into HFE, ఇంకో కరెంట్ flowing through HOE. Okay, similarly the same current అని ఇక్కడ ఇంకేమైనా పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. The output current that is flowing through load resistance is I0, and similarly I0 is opposite direction to IB2, and similarly IE1, and this is the emitter current. And as we know in the calculation, the input impedance for second stage we have obtained as 1 plus HFE times RE. Input impedance for the second stage is 1 plus HFE into RE, that is indicated as load resistance RL. That is indicated as load resistance RL. Okay, ముందు ఈ ఫిగర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫిగర్ మీకు క్లారిటీ వస్తే ఎనాలిసిస్ చేయడం ఈజీ అండి. ఫిగర్ లేదని డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఈ ఫిగర్ ఎలా డ్రా చేశారని మీకు క్లారిటీ అదన్న మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమంటే చేస్తాను.
Okay. See, now we are going to calculate the current gain. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇందాక ప్రీవియస్ గా సెకండ్ స్టేజ్ కి కరెంట్ గెయిన్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ we are going to calculate again the current gain and input impedance. What is the current gain for the first stage? నా కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. దట్ ఈస్ ఐ హావ్ టు రైట్ the AI1 అంటే current gain for the first stage we are indicating with respect to the output current is IB2 and input current is IB1. This is the output current now. IB2, the output is taken across this terminal. This is we are calling this as IB2. IB2 ఎందుకు అంటున్నాను ఇక్కడ, నాకు సెకండ్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ కాబట్టి for the second stage the base current is the input, that is equals to IE1, that is IB2 by IE1. That is we have written here IB2 is nothing but minus IE1, and we know IE1 equals to, IE1 is the combination of base current plus collector current. That is, this is the current that is we are getting from the IB1, ఈ కరెంట్ ఒక కాంబినేషన్, అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ కరెంట్ కాంబినేషన్, కలెక్టర్ కరెంట్ IC1 కాంబినేషన్. అంటే ఒకసారి మనం క్లియర్ గా చూపిస్తాను చూడండి. IE1 is the combination of, here this is the node, this IE1 is the combination of this collector current IC and base current IB1. Therefore we are writing IE1 equals to IB1 plus IC1. IE equals to IB plus IC. మీకు జనరల్ ఈక్వేషన్ అన్నాను, ఇక్కడ మీరు దాన్ని బట్టి కూడా రాయొచ్చు. Now substitute these values here. Substitute these values in this equation. They in the current gain AI1 equals to IB2 by IB1. IB1 and IE1 కాబట్టి I am writing IE1 here, and similarly in place of IB1 and IC1 I have to write the terminals number. That is IE1 equals to IC1 equals, what is the IC1? HFE into IB1 HOE into VC. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూడండి. ద కలెక్టర్ కరెంట్ IC1 ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఆర్మ్స్ అని చెప్పాను. ఇది ఒక కలెక్టర్ కరెంట్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ పార్ట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్. Drop across this is HOE is nothing but admittance. Therefore we are writing the collector current is the combination of HFE into IB1 plus HOE into VCE. HOE into VCE. HOE is the known admittance. Okay, that is V by R na. VCE అంటే drop across VOE, that is output voltage. ఇది ఏదైతే ఉంటుందో the same voltage appear అవుతుంది. Okay, the whatever the drop that is measured in the output terminal, the same drop will be, since it is in parallel combination, will be the same drop. And HOE is the admittance కాబట్టి we are multiplying these two terms, admittance with voltage, will get the current. Therefore IC1 equals to HFE into IB1 HOE into VCE1. Now what is VCE1? VCE1 nothing but the drop across output load. That is RL దగ్గర ఏదైతే లోడ్ కనిపిస్తుందో దీని దగ్గర డ్రాప్ is nothing but VCE1. To calculate that one VCE1, you can see again the figure observe చేయండి. VCE1 is nothing but the drop across the load resistance RL. Load resistance RL drop ఎలా వస్తుంది, current flowing through it is IB2, that is IB2 into RL. Therefore we can write here VCE1 equals to current direction for, this is the opposite direction కాబట్టి minus IB2 into RL1. Minus IB2 అంటే we know IB2 is nothing but minus of IE1. Minus minus cancel అయిపోయి getting IE1 into RL1. Now we can write this relation as, we know IE1 equals to minus of IB1 plus IC1. Substitute these values. And ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా, to find the relation for current gain in terms of input current, sorry, output current and input current. Okay, నాకు అవుట్పుట్ కరెంట్ కి ఇన్పుట్ కరెంట్ రిలేషన్ రావాలి కాబట్టి just we have to convert all the parameters with respect to the output and input. That is, I have taken IE1 as common factor. This is your output current, and I am in this entire equation I am taking the base current as relation. That is, find the simplify this relation such that it is the ratio of IE1 by IB1. This will be equals to IE1 by IB1 is nothing but the current gain, and this relation is, we got the relation as 1 plus HFE by 1 plus HOE into RL1. Okay, RL1, we know what is RL1. RL1 అంటే 1 plus HFE times RI. By using that relation we know RL1 is nothing but input impedance of second stage, that is 1 plus HFE times RE. Substitute in this relation, you will get
We have substituted in place of this point. Substitute. Now the current gain is relation for the first stage. This is the current gain relation for the first stage. ఇక్కడ మనం 2 parameters ని ఎందుకు కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నామంటే for common emitter amplifier or Darlington pair amplifier, current gain is very high. Therefore, we are calculating the current gain of first stage and current gain of second stage. Similarly, input impedance is very high. Therefore, we are calculating the input resistance of first stage and input resistance of second stage. ఈ 4 parameters వరకు calculation చేస్తాం. Okay. See here, this is the relation for current gain. Now, we have to find the input resistance for first stage. Input resistance for first stage. The input resistance is given as Ri1 equals to the input voltage V1 by input voltage by V1 by Ib1. V1 by Ib1. Okay. This is obtained by applying the KVL to the output input loop. ఈ లూప్ ఎక్కడ నుంచి చూడండి, ఫిగర్ లో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. We are applying the KVL to this input loop. Now we are applying the KVL at this point. ఇక్కడ KVL apply చేస్తాం. Okay, by applying the KVL at this point, you can see the equation we can write as VI minus, that is the relation we got as VI minus IB1 into HIE minus HRE into VCE plus VCE equals to 0. ఒకసారి ఈ రిలేషన్ ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. Try to identify that relation. See, this is the input voltage VI. VI equals to current flowing through this IB1 into HIE plus HRE into VCE and HFE into IB1, or else simply current flowing through this load resistance. Okay, or HO అంటే ఈ పార్ట్స్ తీసుకోండి. నాకు ఇక్కడ ఉన్న డ్రాప్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న డ్రాప్ కానీ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. Okay, by taking that relation, we got the relation as this relation. We got this relation. Okay, in this relation, in generally, if you verify HRE into VCE, whatever the value you are taking, HRE into VCE, this is very small. Therefore, we are neglecting this value. ఈ కాంబినేషన్ అంటే HRE అంటే reverse voltage ratio with respect to the drop across VCE, this will be in the value order of 2.5 into 10 to the power of minus 4. Therefore, we are neglecting this term to simplify. For simplification process, we are neglecting this term. Therefore, the equation is now simplified like this. By taking these values VCE1 and RL1 values, substitute in this relation, you will get input impedance. That is, input impedance is nothing but Ri2 equals to HIE times AI1 into RL1. Or simply, we can write this as Ri1 equals to HIE plus AI1 into 1 plus HFE times RE. This is the input resistance for first stage. Okay. Any doubt on it? And if you analysis మీరు చేస్తానే అర్థమవుతుంది, చూపిస్తున్నా స్టెప్ బై స్టెప్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ. అంటే డార్లింగ్టన్ పేర్లో అడిగేది ఈ 4 టాపిక్స్. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ఆపరేషన్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డార్లింగ్టన్ పేర్, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ గెయిన్ అడుగుతాను. అడ్వాంటేజెస్ లో కరెంట్ గెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కరెంట్ గెయిన్. We have calculated the current gain for first stage, second stage, and input resistance for first stage and second stage. Now we have to find what is the overall current gain of the amplifier. Overall current gain of the amplifier is given as AI. This is the current gain of entire Darlington pair. That is, it is nothing but multiplication of AI1 into AI2. Substitute those two relations that is we have derived. This is the AI1 relation and this is AI2 relation. Therefore, the current gain for the Darlington pair is 1 plus HFE square divided by 1 plus HOE into 1 plus HFE into RE. Okay, this is the current gain. Similarly, you have to know what are the advantages and disadvantages.
the advantages for the Darlington pair is current gain is very high. The overall current gain is very high. This is the first advantage. Sorry. Overall current gain is very high and input impedance is high. Very low output resistance, and this can be used for as a voltage follower with a high current gain and high input impedance. Two advantages negative. This can be used for voltage gain, and the overall voltage gain is close to unity. For voltage follower, the overall voltage gain is unity. Overall voltage gain is unity. Overall voltage gain is also unity. These are the advantages. These are the advantages of the Darlington pair. And the disadvantages. If you verify the disadvantages of Darlington pair, the major disadvantages, the major drawback of Darlington pair is it has a leakage current. And first stage is a leakage current. This leakage current will be amplified. And the same current and the amplifier. Second stage further amplifier. Therefore, we need to limit this. Okay, this is the limitation for the Darlington pair. Limitation when you are going for the more number of stages, only 2 stages, 3 stages, 4 stages, 5 stages, leakage currents and circuit operation disturb. Okay, these leakage currents will disturb the circuit operation. These are the advantages and disadvantages of the Darlington pair amplifier. Okay, any doubts on? Any doubts? Okay. With this, we have completed the second unit. Second unit and topics check. We have verified all the topics, but you have to do the problems. Analysis may take analysis or relations problems easy. Prati circuit you have to do the analysis and problems. You have to simplify the problems. Assignment problems. Batch problem share. Try to solve that problem by seeing or without seeing.